Good evening. Welcome to the Cumberland Valley High School National World Language Honor Society induction ceremony. This ceremony is a great way to celebrate National Foreign Language Week as well. Thank you so much for your patience this evening as we looked to provide this ceremony virtually, which is new for us. My name is Christina Stashak and I am the World Language Department Supervisor. Tonight we gather as a department and school community to celebrate academic accomplishment in the fields of French, German, and Spanish. Tonight, through our affiliation with the American Association of Teachers of French, the American Association of Teachers of German, and the American Association of Teachers of Spanish and Portuguese, we welcome approximately 48 students as new members, and we're very excited to welcome them. In order to be considered for membership, students must apply at the start of the 4th year of study or higher of language. They must have a 93% overall unweighted average for all of their language courses and have maintained academic honesty throughout their studies. This is indeed a noteworthy academic accomplishment, and we applaud their achievements. Upon acceptance for membership, current and upcoming members are required to complete the following criteria in order to remain a member and receive an honor cord to be worn at graduation. Continue studying a world language, either continuing in the language that they were inducted in, or to the highest level possible, or to pursue study in a different world language. Maintain an overall 93% average or better, but once inducted, the grades for levels 4 and higher may be averaged including weighting. Students need to maintain academic honesty throughout their studies and complete a minimum of 3 different activities promoting world language or culture per year through graduation. Academic achievement, such as our inductees this evening have displayed, portrays a lifelong love of learning and can be summarized in 5 main points. I've asked my colleagues to help me share these in the following video. First, students being inducted tonight exhibit within their target language a well-organized academic achievement. Second, from the French department. Les élèves qui deviennent aujourd'hui membres de la Société d'honneur démontrent dans la langue choisie un dévouement à la poursuite continuée de la maîtrise linguistique. These students have shown a dedication to the continued pursuit of linguistic mastery. Third, from the German department. Schüler, die heute aufgenommen werden, zeigen in ihrer Zielsprache Hochachtung sowie Wertschätzung für die Kulturen dieser Welt. World Language Honor Society students show respect and appreciation for world cultures. Fourth, students being inducted tonight exhibit a passion for the advocacy of disciplined language study. And finally, from the Spanish department. Los estudiantes que están siendo admitidos hoy exhiben dentro de la lengua estudiada una membresía en la comunidad global por medio del aprendizaje y la comunicación exclusiva en otra lengua. These students model an active membership in the global community by learning and exclusively communicating in another language. Here at Cumberland Valley, as students progress through their language studies, they are guided by and partnered with some truly outstanding educators. My colleagues work very hard in order to create engaging and informative lessons that inspire students to speak, listen, read, and write in the target language.
even in a pandemic. I hope you will join me and thank them all for their dedication and support. It is my pleasure to recognize tonight from Eagle View Middle School, Kristen Blauck and April Zich, Spanish, Caitlin DeFazio, French, and Edward Henninger, German. From Mountain View Middle School, Abby Cardile, Sarah Marovic, and April Zich, Spanish, Sherry Groover, French, and Mandy Hoffman, German. From the high school, in the French department, Susie Grimm, Erin Mengel, and Anne-Marie Miller. In German, Dustin Knoll, Brad Swigert, and Ashley Griffith. And in Spanish, Dana Bowers, Christopher Cecil, Cody Miller, Megan Reich, Martin Wiedoff, and Zara Robleski. Each inducted member of the Cumberland Valley National World Language Honor Society also receives a certificate of membership. These will be distributed in the near future. Students, when your language begins with the student presentations, please move to a separate room and be prepared via Zoom to repeat the oath of membership. The oath in English reads, "I promise to uphold the integrity of this honor society by remaining passionate for learning the language and culture, and by striving for excellence in a lifelong pursuit of learning." Now, as we look to congratulate and recognize the accomplishments of our inductees, I invite Madame Grimm to introduce the students sharing in a brief presentation of the French language. This is nerve-wracking. I'd rather be on the other side of the camera. It's not working? Check. Okay, Amy, sound check real quick. Me? Check, check, check. Merci beaucoup, Mrs. Stashak. Bonsoir, everyone. Thank you all for joining us. My name is Susie Grimm, and I'm very pleased to welcome our new World Language Honor Society members. Prior to their induction, please enjoy a brief video of 3 senior French 6 students who will be sharing excerpts from a previous lesson on The Little Prince, on the book The Little Prince. Anya Marchenka, Isabella Roy, and Vivian Fan. Please enjoy. Hi, my name is Anya Marchenka, and I am a current senior at Cumberland Valley High School, and I'm also a French 6 student with Madame Grimm. Today I'm going to be reading for you an excerpt from Le Petit Prince, which we read in French 4. It reads as follows. Adieu, dit le renard, voici mon secret. Il est très simple. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. L'essentiel est invisible pour les yeux, répéta le Petit Prince afin de se souvenir. C'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait la rose si importante.
C'est le temps que j'ai perdu pour ma rose, fit le petit prince afin de se souvenir. Les hommes ont oublié cette vérité, dit le renard. Mais tu ne dois pas l'oublier. Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé. Tu es responsable de ta rose. Je suis responsable de ma rose, répéta le petit prince afin de se souvenir. So in this excerpt, one of the first things the fox tells the prince is that he is to trust his heart, not his eyes. Because what is essential in others is what is found on the inside, not what is visible to the eyes, such as appearance. Another piece of advice the fox gives to the little prince is that he is responsible for maintaining the friendship and the relationship he has with his rose. And how this applies to, in the larger scope to my life, is that the relationships I've built with my teachers and the friendships I have right now in high school, I am in a sense responsible for maintaining when I go off to college and when I'm physically distant from them. And that is all I have for you. Thank you. Bonjour. Hi, my name is Isabella Roy, and I'm a 12th grader in my 6th year of French, and I will be reading a passage from chapter 5 of Le Petit Prince, or The Little Prince. Et en effet, sur la planète du Petit Prince, il y avait comme sur toutes les planètes de bonnes herbes et de mauvaises herbes. Par conséquent, de bons grains de bonnes herbes et de mauvaises grains de mauvaises herbes. Mais les grains sont invisibles. Elles dorment dans le secret de la terre jusqu'à ce qu'ils prennent fantaisie à l'une d'elles de se réveiller. Alors elles s'étirent et poussent d'abord timidement vers le soleil une ravissante petite brindille inoffensive. S'il s'agit d'une brindille de radis ou de rosier, on peut la laisser pousser comme elle veut. This passage is about how on the Little Prince's planet there are good seeds from good plants and bad seeds from bad plants. However, the seeds are invisible and remain dormant until seized with the desire to awaken. The Little Prince must get rid of the bad seeds immediately, which are called baobabs, because if bad seeds blossom, the bad plant will not be able to be moved and its roots will infest the entire planet. This passage is one of my favorites from the book because I think it's very relevant to today's world. Due to COVID-19, many may feel unhopeful, struggling with loss, sadness, and pessimism. These bad thoughts are like the bad seeds. They infest the brain, leaving you paralyzed. Like the Little Prince removing the bad seeds, it is important to offset negativity with positive and hopeful thoughts to maintain inner peace. Merci beaucoup. Hello, my name is Vivian Fan and I'm a senior taking French 6 this year. The Little Prince has been a crucial part of my high school French experience and it has taught me so many lessons. Here is the excerpt I've chosen to read today. J'ai de sérieuses raisons de croire que la planète d'où venait le Petit Prince est l'astéroïde B612. Cet astéroïde n'a été aperçu qu'une fois au télescope en 1909 par un astronome turc. Elle avait fait alors une grande démonstration de sa découverte à un congrès international d'astronomie, mais personne ne l'avait cru à cause de son costume. Les grandes personnes sont comme ça. In this passage, there is an astronomer who has made an important space discovery, but when presenting it to the International Astronomical Congress, they did not take him seriously because of his Turkish outfit. However, a few years later, he changes into a more formal English outfit and presents the same information, and the Congress then accepts it. In just a few short sentences, Saint-Exupéry perfectly illustrates the idea of preconceived notions. I'm sure whether we'd like to admit it or not, we have formed an opinion of someone based on their looks. And in society, we see this too often where someone or a group of people are judged from their appearance, which a lot of the times it's something that can't be controlled. These preconceptions hinder us from being able to work together as a society and form a community. Someone's outside persona does not encapsulate them as an individual, though it may be an important aspect to some appearance. There is a whole other side to a person to discover that can be introduced to us by having a simple conversation. Even by exchanging a few words, like asking about their day, can open the door to a brand new perspective on the world.
Though it may be light years from now, when society realizes that there's so much more behind someone's clothes, skin color, gender, or religion, it may be possible that we finally find peace between everyone. Thank you. And now I would like to welcome our new members to the National World Language Honor Society for their outstanding work in French. Daniel Cha, Ola Granska, Apthi Kavuri, Simran Kulkarni, Aparna Raghu, Meredith Sieber, Veer Shah, Varnika Udaykumar. Students, please unmute your microphone in Zoom and repeat after me. Je promets de respecter l'intégrité de cette société. Stand by, please. OK. Répétez après moi, s'il vous plaît. Je promets de respecter l'intégrité Stand by, please. Thank you for your patience. Mes élèves, s'il vous plaît, écoutez après moi. Je promets de respecter l'intégrité de cette société d'honneur en restant passionné pour l'apprentissage de la langue et la culture et en visant l'excellence dans une longue poursuite de la vie de l'apprentissage. Félicitations. Did it work? I'm bringing the computer in for the next one. I think if we just bring this in here, she'll be able to hear them. All right, that's good. Oh, that's her.
Guten Abend. Good evening. I'm Mr. Null from the German department. Now we will watch a video with two students from Honors German 4 who will be presenting a piece of their work from earlier this year. Good evening. This evening, we're here with two students who are actually being inducted into the National World Language Honor Society. These students are also currently in Honors German 4. This evening, we have Sophia Mainz and Jasmine Wang with us here, and they will be presenting their presentation from earlier this year, Was ist Deutsch? What is German? And they will tell us exactly what German means to them. So with that being said, we'll begin with Sophia. Wenn ich an Deutsch denke, denke ich an die Städte, die Nahrungsmittel, Pünktlichkeit und die Sprache. Ich denke an Berlin und München, wenn ich an die Städte denke. In München haben sie Marienplatz und Oktoberfest. Wenn ich an Oktoberfest denke, denke ich an Lederhosen, Dirndl und Spaß für viele Leute. Mit Berlin denke ich an das Brandenburger Tor, den Fernsehturm und Museen. Ich mag deutsche Nahrungsmittel. Ich finde Bratwurst, Brezeln und Spätzle sehr lecker. Auch wenn ich an deutsche Eigenschaften denke, denke ich, dass die Deutschen sind pünktlich, organisiert und diszipliniert sind. Diese Eigenschaften sind Stereotypen, aber sie sind positiv. Meiner Meinung nach ist Deutsch eine schöne Sprache. When I think about German, I think about the cities, the food, punctuality, and the language. I think of Berlin and Munich when I think of the cities. Munich is known for Marienplatz, Oktoberfest. Oktoberfest makes me think of traditional clothing like lederhosen and dirndls, as well as many people having fun. With Berlin, I think of the Brandenburg Gate, the Fernsehturm, also known as the Berlin Television Tower, and the museums. I love German food and find Bratwurst, pretzels, and Spätzle delicious. Also, when I think of typical German qualities, I think that Germans are punctual, organized, and disciplined. These characteristics are stereotypes, but they are positive stereotypes. In my opinion, German is a beautiful language. Okay, vielen Dank, Sophia. Thank you very much. And now we will continue with Jasmine. Meiner Meinung nach denke ich an viele Dinge, wenn ich an Deutsch denke. Ich denke natürlich, dass Deutsch eine Fremdsprache ist, aber jetzt denke ich auch an Leo und meine Erfahrungen wie National Foreign Language Week. Ich denke auch an die verschiedenen Stereotypen, die wir gelernt haben und die ich gehört habe. Zum Beispiel sind diese Stereotypen, dass die Deutschen pünktlich sind, dass sie Ordnung und Perfektion mögen und dass sie gern Fernsehen. Wenn ich an die deutsche Kultur denke, denke ich an Sport wie Fußball, Nahrungsmittel wie Wurst und Bier und Feiertage wie Weihnachten. Ich denke auch ein bisschen an die Geschichte wie der Krieg und die Berliner Mauer. In my opinion, I think of many things when I think of German. Of course, I think that it is a foreign language, but now I also think of Leo, which is a multilingual dictionary, and my experiences like National Foreign Language Week. I also think of the different stereotypes that we have learned and that I have heard. For example, these stereotypes are that Germans are punctual, that they like order and perfection, and they like to watch TV. When I think of German culture, I think of sports like soccer, food like sausage and beer, and holidays like Christmas. I also think of history like the war and the Berlin Wall. Okay, danke, Jasmine und Sophia. Vielen Dank, Jasmine and Sophia. Thank you very much. And now we would like to take this time to recognize our German students who are inductees this year. Siddhartha Basu, Anya Chandra, Monique Kubowski, Akshaj Kumar, Emmeline Lombardo, Sophia Mainz, Parimala Rajesh, Padmana Salunke, Jasmine Wang, and Elliot Whitaker. Students, please unmute your microphone in Zoom and repeat after me. Okay? Also jetzt sagen wir den Eid auf Deutsch. So now we will say the oath together in German. Ich verspreche die Integrität
dieser Ehrenverbindung aufrecht zu erhalten? No. Just wait until you hear them talk back to you. It's like a 10-second time. Indem ik weiterhin mit Enthusiasmus Decca. Und in einem lebenslangen Lernprozess außergewöhnliche Leistungen bemüht bin. Okay, ich gratuliere euch. Congratulations. And now we will turn it over to the Spanish portion of the induction ceremony.
Hi, I'm Martin Weedoff, a Spanish teacher here at Cumberland Valley. And we're going to get things started for the Spanish portion of the night with 3 videos from students of Spanish in Spanish 6. First we have Maddie and Jacob Kiefer, and then V. Lee giving their reflections on learning a new language. Hola, me llamo Lee. Espero que estén bien, especialmente durante la pandemia. COVID-19 destruyó muchos de nuestros planes, pero con la tecnología podemos conectar con Zoom y otras maneras electrónicas durante estos tiempos. Es bueno que tengamos la oportunidad para hablar con sus amigos sin el miedo de enfermarnos, pero con la globalización del mundo hay muchas más implicaciones. Ahora es muy importante que aprendamos otras lenguas para comunicarnos con otras personas en el mundo. Entonces, voy a explicar las razones para aprender una lengua nueva. Razón número 1. Ayuda a su salud y sus académicas. Sí, estuve sorprendido cuando descubrí la ciencia de aprender una lengua nueva. Para empezar, usted será más consciente con una lengua nueva. Según la Universidad de Pompeu Fabra en España, las personas que saben más lenguas pueden identificar problemas con la información y alguna información que no es pertinente. También puede descubrir más palabras o reglas de gramática que nunca aprendió en su primera lengua, porque es importante aprender el vocabulario y la gramática de la lengua nueva. Muchas personas sacarán notas más buenas en la escuela también a causa de aprender una lengua. Puede concentrar y recordar más con una lengua nueva también. Estudios muestran que las personas que aprendieron una lengua y sufren de la demencia típicamente tienen la demencia 4 años después del promedio para personas que no aprendieron una lengua nueva y sufren de la demencia. Entonces, con una lengua nueva, sus académicas y salud mejorarán. Razón número 2. La economía mejorará con más comunicación. Especialmente con más inmigrantes del mundo, la sociedad necesita comunicar con todos los inmigrantes, pero requiere mucho tiempo para forzar a los inmigrantes a aprender la lengua nativa. Entonces, si otras personas aprenden a comunicarse con ellos, pueden dar trabajos a los inmigrantes y mejorar la economía. También, muchos trabajos, como un médico o un director, deben saber muchas lenguas, así que pueden maximizar su capacidad para trabajar con muchas personas. Para obtener un traductor para sus problemas simplemente es demasiado difícil. Entonces la lengua reducirá la necesidad de tener traductores en muchos lugares en el mismo tiempo. Finalmente, otras personas pueden vender los productos a otras personas si pueden comunicarse con ellos. Es difícil explicar la importancia de su invención a un extranjero si ellos no hablan la misma lengua, pero una lengua nueva lo resolvería. Nuestra economía avanzaría mucho con más comunicación y lenguas. Finalmente, razón número 3. Para conectar con muchas más personas. La tecnología sirve como un puente para hablar con otras personas en el mundo. No importa si están en Asia, Europa, África, Sudamérica o Australia, porque tenemos la tecnología para comunicarnos. Aprender una lengua nueva nos unificaremos en el futuro. En los veranos pasados, mi familia y yo fuimos a Vietnam para visitar a mis tíos, primos y abuelos. Siempre me divertía visitar las ciudades, pero era difícil porque no hablaba vietnamita, aunque soy una persona de Vietnam. No podía preguntar a mis abuelos de la cultura o los festivales, usualmente a causa de mi barrera de las lenguas. Después de regresar a los Estados Unidos, dediqué el resto de mi verano estudiando la lengua para perfeccionarla.
A causa de esto, mis padres pueden comunicarse conmigo más y no necesitan traducir por mí. Espero comunicarme con mi familia en el futuro. Para aprender una lengua nueva es una oportunidad para ver culturas nuevas que nunca ha visto en el pasado. Obviamente existen otras razones para aprender una lengua nueva, pero estas razones son las razones más importantes en mi opinión. Pues gracias por su tiempo y continuemos a aprender. Hasta luego. Hola y felicitaciones a todos para sus inducciones a la Sociedad de Honores de Lenguas Mundiales. Me llamo Maddie Kiefer y soy una estudiante de AP Español, Lengua y Cultura este año. Hola, me llamo Jacob Kiefer y soy un estudiante de AP Español, Lengua y Cultura también. Gracias por sus pasiones constantes con el aprendizaje de una lengua extranjera. Como estudiantes de AP, nosotros sabemos la importancia de aprender una lengua extranjera y el trabajo que incluye. Como estudiantes de AP Español, Lengua y Cultura, nosotros frecuentemente recibimos la pregunta, ¿cómo es el aprendizaje de una lengua extranjera importante en nuestras vidas? Y la respuesta es, el aprendizaje de una lengua extranjera abre su mente a otras culturas sin viajar a otros países. Pero si se sabe una lengua extranjera, la experiencia de viajar será más enriquecedora y fácil para sí mismo. Como Maddie dijo, por el aprendizaje de una lengua extranjera, se puede ganar un agradecimiento por las culturas en que la lengua está hablada. Cuando se estudia una lengua nueva, se aprende más que las palabras de la lengua. También se aprenderá sobre la historia de la lengua y la gente que la habla. Por ejemplo, este año hemos estudiado la historia del arte español y las vidas de artistas famosos en el mundo hispanohablante, como Francisco Goya, Frida Kahlo y Pablo Picasso. A mí me gusta aprender sobre la cultura española porque muestra cómo la lengua que estudio tiene un gran impacto en el mundo hoy. Estoy de acuerdo con Jacob totalmente. Para aprender una lengua extranjera es una experiencia más importante que simplemente aprender cómo escribir o hablar. El aprendizaje de una lengua extranjera es impactante en mi vida porque me mostró mi pasión por las lenguas extranjeras. En el otoño que viene estudiaré los negocios internacionales con ruso y español a la Universidad de Boston y no he aprendido mi pasión por las lenguas sin la oportunidad de aprender en clases en la escuela secundaria. Estoy muy orgulloso de nuestras clases de lenguas mundiales por su preparación para el mundo y la realidad de saber una lengua extranjera. Sin el aprendizaje de una lengua extranjera, no habría sabido el júbilo de aprender sobre otras lenguas y culturas, y mi gemelo y no seríamos los estudiantes que somos. Queremos decirles gracias una vez más por continuar estudiando sus propias lenguas. Esperemos que ustedes ganen la misma experiencia rica que Maddie y yo tuvimos en nuestros 6 años estudiando el español. The following Spanish students are being inducted this evening. Elizabeth Eichel, Avanti Antola, Nicholas Cesar, Samantha Blocker, Daniel Blumenthal, Shreya Budakoti, Julia Daly, Sienna Gola, Shabam Gupta, Haley Harker, Tony Huang, Sean Hopkins, Vikram Kakaria, Nikhil Khatar, Adrian Malieko, Nicholas Moyer, Tara Wynn, Siv Patel, Om Patil, Akshita Paidi, Nithika Radhakrishnan, Saranji Rodriguez, Aditi Sangvi, Neha Shukla, Sachin Srinivasa, Vishnu Siropaneni, William Tariello, Shvani Venkatesh, Alina Watson, Videsh Yadlapali. Students, please unmute your microphone in Zoom and repeat after me. Yo prometo preservar la integridad de esta sociedad honoraria.
manteniendo mi pasión por la cultura y la lengua. Y luchando por su excelencia a través del aprendizaje, por el resto de mi vida. Felicitaciones, chicos. And now, Dr. Malinowski with some closing remarks. Good evening, everyone. Prior to giving a thank you and congratulating our students tonight, I just want to do a shout out to our CVTV crew who's working here behind the scenes tonight, Mr. Bomboy, as well as all of our teachers who have joined us this evening. As principal, it is an honor for me to be here tonight to congratulate our students on their induction into the National World Language Honor Society here at Cumberland Valley High School. Our World Language Department seeks to promote a supportive environment which enables our students to attain sufficient learning in a language other than English in order to prepare them for a productive role in our global community.
The purpose of the National World Language Honor Society is to recognize those students who have excelled in their study of their chosen world language. These students not only excel here at school, but they are of the highest caliber and should be recognized due to their dedication to language and culture. It is our hope they continue to make meaningful contributions to our global society and increase cultural awareness for all. Congratulations and thank you to our teachers for helping these students attain this accomplishment. Congratulations and thank you to our parents and guardians for encouraging our students to commit themselves to the study of a world language. Students, tonight signifies your dedication and passion for language and a commitment to making global connections that promote friendship and understanding. On behalf of the Cumberland Valley School District, once again, congratulations. Continue to strive for excellence in all that you do through your commitment to your academics, your character, and your service by promoting world language and cultures to all. Thank you, everyone. Have a nice evening.